my mom, she's struggling to get and like to make the ends meet. So I was thinking whether to go for rich, but like I was in a dilemma because I wasn't sure whether I will find happiness, because my so-called dad was already married with other kids. So I was going to live with my stepmother. So I was forced to make a decision whether to go for rich, where like I'll not have any difficulty in education, on food, and so, because before that family of my father came, sometimes we used to go for a day without food. Even at some point we were forced like kids to go and hustle so that we come and put something for the family. Hello guys, hope kila mtu ako fiti, kila mtu ako sawa. Is yet another video here katika kipindi maalum cha makala ya story yangu. And of course leo pia tuko na story amazing kutoka kwake Victor. Lakini kabla ya hiyo ningetaka kukumbusha yule ambaye ameweza kujiunga katika safari na bado hajasubscribe. Guys, you can do this right now. Hapo chini kuna kidude ambacho kimeandikwa subscribe cha red. You can just tap there, subscribe. And then hapo mbele kuna kengele ambayo iko pale mbele. Turn on the notification bell and everything will be alright. You won't miss any story from this kipindi ya makala ya story yangu. And of course leo kama nilivyokuambia kwamba tuko naye Victor, ataweza kujitambulisha tu mwenyewe, ametokea wapi na ako na story gani hivi leo. Victor, karibu. Nashukuru sana. Kwa majina ni Victor Otengo from Eldoret. Nimekuwa na safari mrefu na panda shuka kadhaa, lakini tunashukuru Mungu. Na ndiposa nimeona leo at least nifungue moyo wangu na ili niweze kupea at least mmoja wenyu hope hapo nje ambao mnanisikiliza, kwa sababu ukimweka Mungu mbele na ukue hard working utafika penye unataka. Naam. Kuna yule ambaye anajiuliza story yako ilikuwa kwa vipi Victor? So nikianza nilipokuwa mdogo, of course kila mtu ukizaliwa the first person una identify is your mom. So the same to me, I identified my mom first. Then after some times when I was growing, I realized that I also had a grandmother. So I grew up knowing that I had my mom and my grandmother. The things like fatherly figure was never in my life. But when I was around age 3, is when I started realizing that, after interacting with some kids, they're telling me about their dad. It's when I asked myself, but I've never had or have anything like a dad in my life. So how comes you must have a father and a mother? So when you were growing up, hukujua kwamba kuna mtu kama dad? I never knew until at some point someone started coming at our home and I was introduced to him as like he was my father. But this introduction was never done by my mom. Yeah. So I was told this by my aunt, who is my mom's elder sister, that you see that person who comes with a big vehicle is a transit driver. So ana transport mizigo from Mombasa to Kampala in Uganda. So like kwa hiyo hudi yetu unaelewa tu ukigrow na like kwa ghetto mkiwa buda na kukamia na lori kubwa, wasewa na shangawa na kurank. So the same case hadi mimi nilikuwa na ranki wanga, naambiwa hadi makuzo wangu alikuwa ni rank Vic, buda yako ako na dinga bana, so mwambia kufanyia. So naelewa wanakuambia mwambia kufanyia, mwambia kubebe. So mkiwa wadogo kibebwa kidogo nasikia vizuri. So ilikuwa hivyo hadi mimi nilikuwa najivunia, but then I was lacking something, because this dad, the so-called dad, was never providing like the much that the dad was supposed to provide. Alikuwa anakuja tu, maybe akuje na makagunia moja, akuje anipe 50 bob, waongee na my mom kidogo, then aende Uganda. Then the next time ndamuona is after 1 month. But after some time akastop kukuja. So I was asking myself, if this is really my dad, why is he not caring like how my other friends' fathers are? So I want us to get this. You said that your aunt is the one who introduced you to that dad, right? Yeah. So at this time when mamako alikuwa na the so-called dad alikuwa anakuja nyumbani, mamako alikuwa anakuambia ni nani? By the way, one thing I grew knowing about my mom is that she is very secretive. Like she is afraid of confronting her kids and telling them that, you see, this and this happened, your father is this and this, because maybe according to her she thinks that you will judge her negatively. Maybe we'll start
doubting her and reject her as our mom, saying she's a bad mom. She went astray when she was a youth. But personally, that's not my character. And up to now, she has never come to understand, like, I don't judge. And how many are you? Mko wangapi kwa familia? We are 3. You are 3. Yeah, we are You 3. the firstborn ama who is the firstborn? Definitely, I'm the firstborn. Okay. Yeah, I'm the firstborn. So I must be a good role model. That's why I work hard until this like, it's not easy to join university. But so, ikafika mahali kwamba you didn't now recognize him as a father. So at some point akaacha kukuja. But vile nilifika class 3, that something unusual happened. My cousin, like, ni mtu angeambiwa kitu fanya hii angefanya, but akakuja shule. I was in a day school in class 3, but that was in class 3. So akakuja akanipick, na unajua mimi ni ule msee nilikuwa na mbogi sana, like maisha yangu ni mimi ni msee extrovert. At that time how old were you? I was 9 years old. So nilikuwa na mbogi. Before muende home, unapitia mnanunua ice, mnaenda mkinyonya, mkipiga story, mkicheka, mfike at least kwa nyumba saa 9. But because my mom used to know that I come home late, actually my shosh, my grandma, akaamua kumtuma because she knew that I'll come home late. So she had to send my cousin. So like cousin yangu amekuja, and yet si kitu normal. Ye mara mingi huenda kuhang out na mabeshte wake, have fun, kutembea. But amekuja kunichukua. I knew something fishy was happening at home. But because he was older than me na alikuwa na authority, singemuuliza tu kwani what's going on, because I sense something fishy is going on. So I had just to like niende tu. So nikaambia mabeshte wangu tutaonana the following day, na nikaambatana naye hadi nyumbani. So kufika home, I noticed that there were some unusual visitors. But my character, mimi kama sikujui, ndakusalimia, but I won't talk to you until I get to know you better. So I just said hi. I waved actually. I didn't even shake their hands and went straight to the house. So then katika visitors hakuna mwenye ambaye ulitambua? Hakuna. Hata actually even the so-called my dad that I used to know wasn't among them. So when I got to the house, my mom, my grandma, my mom was not there. She had gone to hustle. So I was with my grandma. She came and told me, you see those visitors that you've left outside? They came that they are here to pick you. They claim that they are your fathers. That like the shosh, there was another shosh. Apart from my mother, my grandmother, there was another shosh. You see that shosh, she's your father's mother, and the others are your sister, your father's sisters, your aunts. Yeah, so they are here to pick you and take you to their home. So it's you now to make your decision whether you are going to go with them or you are remaining here with me. So they were taking you without the consent of your mother? Like they came to demand for me. And did your mother know about this? She was called by my grandmother. Okay, so she was called, okay. But she was worried. But then I was given that authority to make a decision. So this left me in a dilemma, because I can, by comparison, I can say that my dad is well off. Yeah, he is well off compared to my mom. My mom is a hustler. Yeah, she goes different places to hustle. But so like I was in a dilemma to choose between a good life and a happy life. Those are two different things. Yeah. So my mom, like my life with my mom is she is not that, she wasn't blessed to have money. She's not wealthy. She's struggling to get and like to make the ends meet. So I was thinking whether to go for rich, but like I was in a dilemma because I wasn't sure whether I will find happiness, because my so-called dad was already married with other kids. So I was going to live with my stepmother. So your so-called dad had another wife outside there? Wife outside. And did your mother know about this? Of course she knew, but actually all these stories I knew from my aunt, not from my mom. My mom was not that open with us. So I was forced to make a decision whether to go for rich, where like I'll not have any difficulty in education, on food, and so, because before that family of my father came, sometimes we used to go for a day without food.
even at some point we were forced like kids to go and hustle so that we come and put something for the family. So like I was thinking whether to stop all this by going to my father's place or to remain with my mom, because personally I'll say that I was happy living with my mom, but then happiness, sometimes you need money to be more happy. But because I was fond of my mom and there was this much love from my mom, I decided that I'm not going with my dad, someone I've not even stayed with. I don't even know anything about him or the current family that he's living with. So I told them that I'm not going anywhere with you. So from that point they cut off. Like there was no communication. The so-called my dad never used to visit. Yeah, until after I finished Form 4, it's when another story came in, that you see that man that used to came with a transit is not your dad. Yeah. So who gave you that information? My aunt, still same aunt, yeah? the same, like not actually not the same aunt, Yeah. another aunt. Yeah, another aunt. So I went to the other aunt who used to tell me that the one who used to came with the transit is your father. So I went and consult and ask, is it really true that the one who used to come is not my biological dad? And he confirmed that, yeah, he's not your biological dad. So it happens that I've never seen my biological dad until this point. Yeah. So after Form 4, that was 2020. Yeah. It's when this truth came to be revealed. Yeah. So like I was confused. I like even that the so-called dad that I used to know called me and started reminding me of the things he used to do, how he used to visit. He said, "Do you remember me?" I said, "Of course I remember you. I can't forget you." Even the brother, another brother of my dad, like ananitext kila siku Facebook ananiambia, "Do you know me?" I say no. I say no, I don't know you. Then he reminds me I'm your small uncle. I mean I'm your uncle, your dad's brother. So like huwa ananifuatilia kwa Facebook, kwa social media. I make sure tu niko like andaka tu like according to andaka ku keep that relationship close. Lakini sasa mimi hujiuliza, sasa yeye akitaka ku keep close na ndugu yake anataka anything to do with the son, what am I going to do? So mimi hata actually ni swali watu wengi uniuliza kwa life yangu, utafanya nini like in case okay, before acha niseme kenye nataka kusema, let me narrate my education ndio niseme kenye nataka kusema. So kwa life yangu mama yangu jua na struggle na niko na 3 kids behind, I mean 2, so we are 3 in total. Sasa alikuwa na struggle, mshahara yake by then hata ilikuwa inafika 10,000. Jua alikuwa na work as a housemaid na hizo mama enzi ilikuwa inafika hata 10,000. So una imagine kuna school fees, kuna rent na kuna house expenses alikuwa anafaa kulipa. Till to date, your mom has never opened to you that who is your real dad? She has never. But actually, I was curious to know. So I can't say she has never, because when I found out that my dad is different from the one I used to imagine, I went and like nilinda tu nikaamua approach like nitaka tu aniambie mwenyewe from the horse's mouth, na kaniambia ni ukweli, though alikuwa ashamed, alikuwa ashamed, alikuwa embarrassed kuniambia kitu kayo, but mimi sikumjudge, nilimuelewa. That's hata sikuendelea kumuuliza maswali mengi because maybe ange get out of control. Alikwambia where is your dad? Hakuniambia, like sikutoka kumuuliza maswali mingi, nitaka tu nikaniambie like nilikuwa hadi nimeambiwa the name of my dad. So nikaambiwa my dad si huyu ni huyu, akaniambia but from rumors zilikuwa zinaniambia my dad ako na biashara yake Nairobi, but kwake ni Mombasa. Si hata ule mwenye alikuwa anaendesha trailer, so huyu is a businessman. Ushika hivi ukakaa ukamisi your dad? Yeah, nikikaa peke yangu nione mashida challenges zenye mimi hupitia, natamaningi that support, that dad's support. But unajua kama Mungu amekutoa mahali like umetoka mbali kuliko, unajua penye nimetoka na penye niko, siwezi nikasema ati penye nenda ni mbali, penye nimetoka ndio mbali. So penye nimefika hapa hata nikisema na tamani ni mbali sana. Ningetamani kama niko huko chini, ufuchi nilitamani, but Mungu ameniwezesha kufika hapa.
but to answer your question, huwa natamani at some point. Yeah. So like sasa hivi, what's the relationship between you and your mom? Like iko tu sawa. Mimi bila nimekuambia mimi si ule msa wa kujaji. Mimi naelewa because sisi wote ni human beings and human beings are prone to sin. Like we are prone to make mistakes. So huwezi judge another sinner for sinning differently. Unaona? So yeye youth yake alitumia vile alitumia, that was her life. So mimi sahii ni life yangu. I need to learn from my mom's mistake so that nisifanye mistakes zenye alifanya. Na pia mimi napenda ku encourage women who don't go for looks. Yeah, usiende for looks. There is something more than looks. Usiende because someone has money mama, because of some other, like there is something deeper than that. So how is life right now? My life right now, even though niko na challenges, but God has always been on my side. Cause mimi sahi, like fee yangu hakuna mtu ananisaidia kulipa, but nasoma. Nakumbuka nikianza first year sikulipa anything, na ulikuwa usifanye exam kama hujalipa, na si hata unajua usifanye exam kama hujamaliza fee. So it happened that out of 32k mimi nilikuwa nimelipa 3k, na 3k nilienda nika hustle. Una hustle mtu akulipia, anakuambia nakulipa na kuzungusha. Hadi sasa kuna mtu namdai 20k na nilifanya hiyo mwaka yote ya corona kwenye Uhuru alifalieka, hakuna face to face studies. So mimi nikamwacha nende ni hustle. Tuka make an agreement because nilikuwa na knowledge ya masomo, nilikuwa nafunza mtu tuition. Mama fulani akaamua kunihaa nifunze mtoto wake tuition. So ikakuwa that atakuwa analipa 5k per month. But sasa inafika hii mwezi ananiambia sijapata na kulipa hii mwezi. Nika work for 4 months, nikaona mwezi work. Out of that 4 months akanilipa 5k peke yake. So out of this 5k, of course kulikuwa na some two things nilifaa kununua bagi ya shule nini. Nikaamua kulipa 3000 kwa school fees. Ilikuwa hiyo mwaka. So ikafika siku exam wanataka uko umelipa 100%. Mimi sikuwa nimelipa. Watu wengine nasikia na complain group nimefungiwa portal, siwezi access class. Mimi nashangaa na wamelipa more than 10000. Mimi nimelipa 3000 but I can access exam, sina issue na bundle. Nakumbuka walikuwa wanatumia bundle hiyo online classes mwanzo. Actually mimi sijalipa but natumiwa double na wale wengine. Nashangaa kwani rada ni gani? Natumiwa bundles double but na manage kusoma. Sasa nilikuwa naona tu wenyewe ni Mungu cause mimi sijalipa, natumiwa bundles double. Wengine wanalia hawajatumiwa hata bundle. Nika system imewasahau. Wametumia wengine wamefungiwa portal hawajamaliza fee. Mimi nikamanage kumaliza yani kulipa kufanya exam na nimelipa 3000 out of 32. Hadi kukuja shule sasa ika happen that January shule zilikuwa zishafunguliwa, walikuwa wamesharuhusu face to face classes. Sasa walikuwa nataka uko umelipa fee ndo umalize ndo uregistariwe. Ukue registered ndo ukuje shule. Unajua wanaangalia ID, umaliza fee ndo uingie. Mimi nikaambia security mimi ni allow niende niongee na administration. Kwenda kwa dean hadi pia walishangaa. Waliniambia ulimaliza ulifanya exam the previous semester na huko kwa umaliza exam, ulifanya exam na huko umaliza fee. Hadi walishangaa. Akaniambia how is it possible, like hadi wa leo pia hawakuelewa, but nilikaongea nao nikamwambia hata hii semester sijalipa hadi shilingi, but naomba tu mnisaidie nimeapply help because hadi help yangu ili delay. Nimeambia mimi nikilipwa help naenda ku clear, na nikaona my promise. Wakanisikiliza hadi nikaongea na mswa finance akanisainia hadi time kwenye nilimuomba. So wakanisainia hadi hiyo siku na nikashukuru Mungu help iliingia in time. Nika clear hadi nikaenda kwa dean nikaambia madam ndio hii message nime clear. Akaniambia thanks, you are a good boy. At least ukiwa na issues next time just come to me, ndakusikiliza. Now looking at your story we can tell that God's grace is sufficient. Definitely. So what's your last advice, ama tukimalizia tu ni advice gani ambayo ungetaka kupea watu? For me advice kwenye naweza waambia, if you have challenges, use those challenges as your opportunities because challenges make you strong by the way. Ukiwa na uwezi learn kama una challenge. We learn from our challenges. Ndio najua this like if you face this challenge, you know the next time I'll have to do this too. Like for me challenges zangu za kusoma zilinifanya nikakuwa na dream that I want to be one of the biggest people in this country. That's why nikakuwa focused kwa life yangu. Nikaacha vitu zingine kando, mihadarati nini nikaacha kando. Nikatumia challenges zangu kama the strongest weapon. Because nilizaliwa kwa poverty
si mistake yangu kuzaliwa kwa poverty, but itakuwa mistake yangu nikidie in poverty. Wanasemanga you are born original, so don't allow yourself to die a photocopy. So that's why mimi nilisema it wasn't my mistake to be born in a poor environment, but it will be my mistake if I die in the same environment. That's why up to this level my hard work is because I have a vision that I want to be recognized. Vile mimi nimepitia, watoto wangu they have to live more comfortable than me. So that's my advice. So guys, tutamalizia hapo kwa leo. Kumbuka hayo yamekuwa ni makala ya story yangu. Amekupatia tu advice hapo kwamba maybe last advice before I finish, if you are focused, like if you have challenges, for example kama mimi nilikuwa na, maybe vile sikuwa na fee ningesema, na nilikuwa nimeshapita, ningesema ati acha ni juu sina fee, acha tu nikae niende nitafute kazi kibarua, na obviously kama una pepa kuna kazi ya maana unaweza fanya. Ningekaa nyumbani, ningekuwa nimepotelea kwa street kama wengine. So if you have a vision, usiallow challenges zako deter you from achieving what you want. Unaona, Mungu anakuanga amekupangia, unaona. So if you have a challenge, usiache ikuruhusu, use it as a strength to achieve kenye unataka. Nataka tu tukimalizia tuwebua kumbusha ile PhD, prayer, hard work and determination, like discipline, not determination and discipline. Of course you have to be disciplined and hardworking and prayerful ndo achieve kenye unataka kwa life yako, because hawezi kuwa hardworking na ukue indiscipline. That is like you being a clever demon. You have to be prayerful na ukue hardworking ndio ufaulu. You can't be a hardworking and yet you are not prayerful. You'll be a clever demon. Guys, I'm so proud today we are learning a good thing hapa katika makala ya story yangu. Kitu cha kushika ni PhD. Hata mimi nimejifunza leo PhD, prayers, hard work, determination or discipline. Guys, haya yamekuwa ni makala ya story yangu. Nataka tu tupatane kwa video next. Tutapatana if kuna any story, usisahau pia kusubscribe hapa ili uweze kukupata popote ulipo.